شكرا لك عطية. يعني في نهاية هذا العروض قدمت 6 عروض وكانت جميعها عروض رائعة. أشكر المتحدثين على التزامهم بالوقت وعلى تقديم هذه العروض. الآن سننتقل إلى أسئلة المشاهدين التي وصلتنا وموجودة أمامي الآن. يعني أسأل بعض المتحدثين مباشرة وأدعو المتحدثين الآخرين إذا عندهم مداخلة على أي من هذه الأسئلة التعليق. قبل أن يعني أدخل في الأسئلة أود صراحة أن أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب معالي الدكتور أحمد العيسى، ولمعالي رئيس الهيئة الدكتور حسام زمان، وفريق العمل على الجهد الرائع لإقامة هذا المؤتمر والاختيار المتحدثين الأكفاء والمواضيع الرائعة التي شاهدناها. مجموعة من الأسئلة سأبدأ مع معالي الدكتور أحمد الفهيد. دكتور أحمد، هنا عندي أمامي مجموعة من الأسئلة أطرحها جميعا ومن ثم تجاوب عليها. أولا، كيف ينظر قطاع التعليم والتدريب الفني والتقني إلى دوره الاستراتيجي في إكساب واكتساب المهارات وانتقالها بين المراحل العمرية المختلفة في ظل التراتب الحالي لمراحل التعليم والتدريب وتأخر دخول المواطن في منظومة المؤسسة؟ سؤال آخر، عند الحديث عن إعادة التأهيل، هل الدافع في إعادة التأهيل هو ضعف التأهيل في الأساس أم ظهور مهارات جديدة تتطلب إعادة التأهيل؟ أيضا هذا سؤال يمكن عام لجميع المتحدثين ربما، لكن سأطرحه عليك دكتور أحمد. كيف يمكن أن يسير التقييم الذاتي والتقييم الخارجي جنبا إلى جنب وبشكل متكامل بما يحقق الأهداف؟ أنا أعتقد هذا لأحد السؤال لأحد المتحدثين تتكلم عن التقييم الداخلي والخارجي. أترك الحديث لك الدكتور أحمد بعجالة حتى ننتقل لباقي المتحدثين. شكرا معاليكم وشكرا لمن سأل. في الحقيقة أسئلة حقيقة فعلا نوعية. أنا أبدأ لعلي ما يتعلق، أنا تحدثت عن يعني منتدى الاقتصاد العالمي ذكرنا 50% من الوظائف تحتاج إلى إعادة تأهيل، وكانوا يتكلمون عن مسألة أن هناك في تغير في أسواق العمل، وهناك حديث عن مسألة رقمنة أسواق العمل. يمكن سوق العمل سيكون رقمي ديجيتال ليبل ماركت أكثر من يكون يعني العمل هذا، فلذلك هناك حاجة، هناك وظائف ستنتهي وتندثر، هناك وظائف جديدة ستظهر في الساحة. فكان الحديث أساسا على مسألة أن هناك حاجة لإعادة تأهيل لما يعني يتطلبه يعني قطاع الأعمال. كان كذلك يمكن فيها أحد الأسئلة ما يتعلق بدور المؤسسة. بالتأكيد يعني كل ما كان حقيقة التدريب التقني المهني في عمر مبكرة كل ما آتى ثمار أكثر حقيقة في صقل المهارات وكذلك تحديد توجهات. في المؤسسة حقيقة نعمل على ذلك. عندنا برامج سميناها برامج أتقن، وهذه برامج مجتمعية نطلقها الجميع حقيقة من هو يعني في المملكة من الذكور والإناث من عمر مبكرة إلى عمر حقيقة متقدمة، وهي مهارات ومقدمات للمهارات حقيقة هي يختبر فيها الإنسان يعني قدراته ومهاراته وميوله. كذلك يعني حقيقة في الأيام الوطنية مثل يعني حقيقة الجنادرية أو حقيقة الوطنية نطلق حقيقة أكاديميات كثيرة بالنسبة للطفل، نستهدف فيها حقيقة الأطفال في كيفية حقيقة تسميها المهني الصغير وخلافه، ونعطيهم حقيقة شهادات كذلك حقيقة مصغرة في حال يعني أجادوا بعض المهارات نحاول قدر الإمكان إكسابها. نعمل حقيقة مع وزارة التعليم لإدراج مجموعة كذلك من حقيقة ورش في من خلال حقيقة المدارس، وهذه لعل إن شاء الله سؤتي ثمارها. لكن حقيقة يعني هذه مهمة جدا. يمكن أبرز ما يعني سأل. لكن أنا أؤكد على مسألة إن كان أحد الأسئلة اللي ورد كذا قبل قليل ما يتعلق بما هي المهارات المستقبلية المطلوبة. حقيقة هي سؤال صعب جدا كل الدول حقيقة يعني التنبؤ بالمهارات skills forecasting هذه مهمة جدا معرفتها، لأن حقيقة التدريب والتأهيل يحتاج إلى يعني مناهج ويحتاج إلى معايير مهنية كواليفيكيشن، يحتاج إلى تدريب مدربين، يحتاج إلى تجهيزات. بالتأكيد معرفة المهارات المستقبلية مهمة. إحنا حقيقة آلينا على أنفسنا يكون عملية حقيقة ربط عالي جدا مع شركات كبيرة، وقعنا مع اتفاقيات كبيرة. أطلقنا حقيقة يعني مؤخرا كليتين رقميتين، وجعلنا حقيقة هناك مجالس توجيهية بقيادة شركات رائدة في المملكة العربية السعودية مثل شركة اتصالات السعودية، شركة زين للاتصالات، شركة الإلكترونيات المتقدمة، وكذلك يعني شركات دولية كحقيقة يعني جوجل، مايكروسوفت، أمازون وغيرها. هؤلاء الشركات هم المعنيين بمعرفة حقيقة مستقبل المهارات وتحديد البرامج حقيقة وكذلك ما يتعلق بالمعايير اللي نحتاج لنا ندرجها للتأهيل البرامجي. يمكن أبرز ما وردني معاليكم، وشكرا لكم مرة ثانية. شكرا لك معاليك. أسئلة للدكتور
السؤال الأول أعتقد الدكتور أحمد الزهراني، لكن ممكن جاوبها متحدثين لاحقا. ما هي أكثر التخصصات طلبا في سوق العمل من 2020 إلى 2025، وما هي المهن الأعلى رواتب في سوق العمل؟ Another question for Ahmed Zahrani. Do we have a national consensus on the types of skills needed by the labor market and how to enable their acquisition and evaluation within a unified framework that looks to the whole journey of the learner? Another question, I think it's duplicate question, the same question. So Ahmed, Dr. Ahmed, can you answer the questions? شكرا معاليك. بالنسبة للسؤال الأول، ما هي أكثر التخصصات طلبا والمهن إلى عام 25؟ أتمنى أحد يكون عنده إجابة محددة عن سوق العمل. طبعا سوق العمل كلنا يعني نعرف أنه ديناميكي ومتغير، ورغم أن التخصص مهم لزيادة المعرفة والتعمق مثلا في مجال محدد، لكن ربط التخصصات مباشرة بوظائف محددة قد تكون إجابة مضللة. سوق العمل يركز أكثر على المهارات والأداء، يمكن أكثر من التقسيم الأكاديمي للتخصصات. لكن لكي لا أظهر أني أعطي إجابة عامة، عادة التخصصات الفنية في القطاعات النوعية، مثلا نتكلم القطاعات المالية، الاتصالات، البترول، تقدم رواتب أعلى بكثير من الوظائف الأخرى. قد يكون في سؤال آخر إذا تسمح لي، يمكن اللي متعلق بالناشونال كونسنسس. هو حقيقة يعني ما يحتاج أن يكون ناشونال كونسنسس، وهذا ما اعتمدناه في استراتيجية سوق العمل. لا يمكن أن جهة واحدة تعطي إجابة وافية وكافية عن الطلب في القطاع الخاص فيما يخص المهارات، لكنه بشكل عام احنا طرحنا في استراتيجية سوق العمل مبادرة متعلقة بالمجالس القطاعية، بحيث تجمع جميع الأطراف المعنية للنظر في المعايير المهنية وآليات التدريب والمهارات المطلوبة بحسب كل قطاع وبحسب كل مهنة. أيضا نعمل الآن على ما يسمى سكيل سيرفي بالتعاون أيضا مع صندوق تنمية الموارد البشرية وأيضا الهيئة، هيئة تقويم التعليم والتدريب، فيما يخص ما هي سكيل سيرفي، فيما يخص الديماند وفيما يخص السبلاي، ما هو موجود لدينا من ناحية مخزون المهارات عند الباحثين العمل، وما هو مطلوب من قبل الشركات. في أحد الدراسات اللي حللت ملايين إعلانات الوظائف في لينكدين وفي منصات أخرى، وجدوا في نمو هائل، أنا ما أتكلم طبعا محليا، عالميا، نمو هائل في الطلب من قبل المنشآت على المهارات الرقمية، على حل المشاكل، على المهارات الإبداعية. كل هذه يعني مهارات جديدة وقاعدة تنضج وتتحدد بشكل أساسي، فالتركيز على المهارة وكيف الإنسان يطور نفسه ويتكيف مع التغيرات قد يكون أهم مهارة معتبرة ويحتاجها باحث العمل. شكرا دكتور. Another question for Mr. Katayama. Could you please elaborate on the linkage between a framework of skills recognition and a framework of qualifications? What is the trend noticed regarding the role of skills in the qualification making? Are we moving toward distributed skills recognition leading to qualification recognition? Another question for you also. It seems that the development of NQFs is not the end of the story. It may be easy part to compare the implementation of NQFs. Would you please shed some lights in the implementation phase, particularly that ATAC is planning the implementation phase? Okay, thank you very much. Yes, so as I said, we are providing a lot of support for the development, implementation of NQF to many countries, to many developing countries. And we know the good practices of the NQF, but most of those practices are in the wealthy country, OECD member countries. And in the developing countries, I think many of our partner countries, I think they are still under the development. And we understand that this requires the broad consultation with various stakeholders will be needed, and also
the very strong commitment, political commitment is necessary. And yes, I don't really have a clear answer, but this is still an ongoing process. And for example, one of my recent experience is I am the coordinator of the Big Tibet project in Uzbekistan. And the government has a kind of outline of the qualifications framework, but it has not yet completely implemented. And we are providing support for the capacity development on agricultural Tibet. And we are trying to incorporate some new ideas to the agricultural sectors, like the use of big data, the use of drone, and also the use of the agriculture without using soil, like aquaponic, hydroponic, those kind of new technologies. And of course, there is an implication to the qualifications framework. So we are working with the international qualification expert and try to introduce some of these new ideas into the ongoing debate of the qualifications framework in the country of Uzbekistan. Yeah, I don't think I answered that question, but I think this is what we are doing now. So again, I think the consultation with the broad stakeholders will be needed, and also the very strong commitment of the government will be needed from our point of view. I hope I answered your question. Yes, thank you. I think you answered it. And this is not my question. This is a viewer's question. So another question that directed to Mr. Williams. There is a tendency to move to the current traditional assessment practices into the digital space without many educational improvements. What's your experience in mitigating such risky tendency, if risky at all? No, I think that's very real and a very good point. Thank you for the question. I think it's an improving space. I mean, as internet technologies and digital technologies have come into play with assessment, I think there was a tendency in the first few years to largely turn paper into pixels and kind of continue with some of the tried and true or reliable and valid assessment methods. But actually, as I think one of the points that I was trying to make in my remarks was that thankfully with the use of the technologies that we can actually get more direct access to where the skills and training action is taking place through capturing actual digital evidence of skill development and skill demonstration. So I think now it is becoming more real time, which is really important when we're talking about augmentation and small credentials or refresher type training, where we are able to use the technology just to do the small piece, because I think pre-digital things are necessarily a lot more large or less granular. So I think it is becoming a more iterative process, and there are cleverer uses of the digital technologies today than certainly there was previously. Thank you. There's another question. I think it's directed for you also. Indeed, the e-portfolio has begun to make significant intrudes into validation, learning, and skills. However, there are many challenges, including understanding what portfolios present, how to create one, what to include. From your experience, how can we overcome these challenges? How can we shift the concept of telling what I learned to showing what I learned? Yeah, thank you. And again, that's a problem that's shared. I think one of the things that we've seen is the development of a number of these kinds of e-portfolio systems, and whether or not one gets critical mass in the market overall, or whether it's something that's top-down led by government. So I think what's important is that the demand side, particularly the employer or the next employer, trusts the information. So, I think there's a real role for the private sector in here in terms of industry associations, etc. So when we look at things like skills passports and things that are recognized, that we don't end up confusing employers with a fragmentation of lots and lots of different kinds of portfolios, so that the employer doesn't necessarily have a clear understanding of the skills and outcomes that underpin that. So I think I wouldn't necessarily argue it has to be just one system. I think that's too. I don't think that provides enough
diversity to meet the needs of different industries which have different drivers. But I think there's an industry by industry conversation to be had about how skills can be demonstrated electronically through portfolios in a way that, as I say, improves on just the old piece of paper qualification. Thank you. I think we cover all the questions. There are only one question, and how the self-assessment and external assessment can work together. That's one question. I'm not sure if we answered. And also, I want to Dr. Patrick to comment on any of the earlier questions. Yeah, happy to. And I think just the question on what skills are needed in the future, I think digital skills, absolutely. And in Scotland, we're looking at meta skills, which would include self-management, social intelligence, working with others, and innovation. So as picking up things like creativity and critical thinking. So we're starting to look at how can you embed them in qualifications. Digital is going to become pervasive, digital skills, but this idea of meta skills, working with others, managing yourself, and being innovative and creative, we think are softer skills that will become much more important. Thank you. I have a question للمهندس محمد عسيري. فكرة المجالس القطاعية مميزة. هل هناك جهود لانطلاقها؟ ما الآثار الإيجابية المتوقعة على سوق العمل؟ في الحقيقة أنه يعني ربما ليست الهيئة هي الجهة التي يعني الجهة المشرعة للمجالس القطاعية وغيرها. وربما قد يكون هذا يعني من أحد المناطق التي تعمل عليها وزارة الموارد البشرية حاليا، أو ربما عدد من الجهات الأخرى في المملكة. ولكن عندما يكون هناك تكتل أيا كان شكله للأنشطة الاقتصادية في المملكة، ويستطيع أن يقدم لجهات أولا جهات التدريب والتعليم، وأيضا لجهات التقويم والاعتماد ما يمكن أن تستند عليه، سواء لتقديم التدريب أو حتى أيضا لعملية الاعتماد والتقويم، فإن يعني المصطلح الموائمة ما بين احتياجات سوق العمل وقطاع التعليم والتدريب سيحدث فعليا، لأن فعلا المجالس القطاعية هي جزء نحتاج إليه بشكل كبير جدا في المملكة، وهو غير موجود اليوم يعني بشكل فاعل، ونرجو من الله يعني أن يكون موجود خلال السنوات القادمة، لأنه يغطي جزء كبير حقيقة من الأعمال التي نحتاج إليها للقيام بأعمالنا بشكل صحيح. شكرا. I have a last question for Dr. Patrick. How do the comprehensive internal and external evaluations of apprenticeship feedback into the decision making and implementation? Is there a regular process to adopt programs and policies based on evaluations? Absolutely. So the point of doing the work is to feedback, and as I say, two things. One is to celebrate success, so identify what we're doing well, keep doing what you're doing well, and to identify areas for improvement. So for the foundation apprenticeships and the graduate apprenticeship programs, there was an extensive review of the pilots and regular feedback. And as I mentioned in my presentation, we're looking at ways of capturing that across the apprenticeship family in future, so that we can get almost real-time feedback from the apprentices themselves and feed that into the decision-making process. Thank you. غطينا جميع الأسئلة. في نهاية اللقاء أود أن أتقدم بالشكر لجميع المتحدثين على العروض الرائعة اللي قدموها وعلى ما استفدنا منهم، وأيضا أتقدم بدوري بالشكر الجزيل، أكرر الشكر الجزيل معي رئيس مجلس إدارة الهيئة دكتور أحمد العيسى، ومعالي رئيس الهيئة دكتور حسام زمان، وفريق العمل كاملا على يعني هذا الترتيب الرائع والاختيار الموفق للمواضيع والموفق للمتحدثين. شكرا جزيلا لكم، وشكرا أيضا لمن شاركونا من المشاركين بأسئلتهم وبمتابعتهم. شكرا للجميع.